Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Chào mừng mọi người đến với bài phân tích hôm nay. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào một nơi được coi là bộ não của những con tàu khổng lồ. Đó chính là hệ thống bảng điều khiển lái. Mọi người thử tưởng tượng xem, để điều khiển một cỗ máy nặng hàng chục ngàn tấn rẽ sóng ngoài đại dương thì động cơ mạnh thôi là chưa đủ đâu. Nó đòi hỏi một sự chính xác gần như tuyệt đối, phản xạ cực nhanh và những quy trình vận hành phải nói là vô cùng khắt khe. Chúng ta sẽ cùng nhau giải mã cách thức hoạt động của hệ thống này và đặc biệt là cách con người giành lại quyền kiểm soát khi đối mặt với những tình huống khẩn cấp nhất. Bắt đầu nhé! Nội dung bài phân tích hôm nay sẽ đi qua 6 phần chính. Thứ nhất là bảng điều khiển lái. Thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ thống FU và NGU. Tiếp theo là các bài kiểm tra trước khi khởi hành. Thứ tư là cách xử lý trong các tình huống vận hành khác nhau. Thứ năm là phần cực kỳ gây cấn, xử lý sự cố. Và cuối cùng là việc ghi chép nhật ký cần thiết. Nào, bước vào phần đầu tiên, bảng điều khiển lái, trung tâm chỉ huy tuyệt đối của mọi con tàu. Bảng điều khiển này thực sự là đầu não, nơi kiểm soát bánh lái, hệ thống bơm và tiếp nhận mọi tín hiệu cảnh báo. Để thấy được tầm quan trọng của nó, tài liệu gốc có nhấn mạnh một câu cực kỳ gai góc thế này. Lỗi hệ thống lái là vô cùng nguy hiểm. Chắc chắn rồi, khi một siêu tàu đang lướt trên biển hay cẩn thận lách qua một luồng lạch chạch hẹp, việc đột nhiên không thể chuyển hướng. Nó không chỉ là một lỗi kỹ thuật vặt vãnh đâu, đó thực sự là một cơn ác mộng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, hàng hóa và sự an toàn của toàn bộ tuyến hàng hải đó. Bây giờ, một điểm thực sự thú vị mà chúng ta cần lưu ý là sự khác biệt giữa mệnh lệnh đưa ra và thực tế đang diễn ra. Đồng hồ báo góc bánh lái chính là ngôi sao trên bảng điều khiển. Tại sao? Bởi vì nó cho biết góc vật lý thực tế của bánh lái đang nằm dưới mặt nước. Dù người thuyền trưởng trên đài chỉ huy có hô hào lệnh gì đi chăng nữa, thì con số hiện trên cái đồng hồ này mới là sự thật tuyệt đối, không có chỗ cho sự phỏng đoán ở đây. Nhưng máy móc hiện đại đến mấy, thì sự chính xác vẫn phụ thuộc rất nhiều vào kỷ luật thép của con người. Mọi mệnh lệnh đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các cụm từ giao tiếp hàng hải tiêu chuẩn. Quy trình diễn ra thế này, sĩ quan ra lệnh, ví dụ trái 10 độ. Ngay lập tức, người lái tàu phải hô to lặp lại mệnh lệnh đó, rồi mới được phép thao tác. Khi bánh lái đã xoay đúng vị trí, họ lại phải báo cáo góc thực tế dựa trên đồng hồ báo góc. Nhờ cái vòng lặp giao tiếp khép kín này mà mọi nguy cơ nghe nhầm hay hiểu sai đều bị triệt tiêu hoàn toàn. Thật sự rất chặt chẽ phải không? Chuyển sang phần thứ hai, chúng ta sẽ làm rõ về hệ thống FCU và NFCU, hai phương thức kiểm soát thủ công then chốt. Khi tắt chế độ lái tự động đi, thì FFU và NFU chính là cách con người trực tiếp cầm trịch con tàu. Điểm khác biệt giữa chúng rất rõ ràng nhé. Chế độ FFU hay điều khiển truy theo, nó vận hành khá giống một chiếc điều hòa nhiệt độ vậy. Người điều khiển chỉ việc chọn một góc bánh lái mong muốn, hệ thống sẽ tự động đưa bánh lái tới đúng góc đó và chốt luôn ở đấy. Ngược lại, NFU, chế độ không truy theo, thì lại giống một cái công tắc cơ học. Bánh lái chỉ di chuyển chừng nào công tắc còn được ấn giữ. Vừa buông tay ra một cái, bánh lái sẽ khựng lại ngay vị trí hiện tại, chứ không hề tự động quay về tâm đâu. Đương nhiên, việc nắm quyền kiểm soát trực tiếp kiểu này luôn đi kèm với rủi ro cao hơn. Mối nguy hiểm lớn nhất của chế độ NFU chính là bẻ lái quá đà. Tại sao? Vì NFU không thể tự định tâm và nó bắt buộc người thao tác phải giữ công tắc. Thử hình dung xem, chỉ cần một giây lơ đáng, giữ cái lệnh đó hơi lâu một chút thôi, ở những đoạn luồng lạch hẹp, bánh lái xoay lố góc dự kiến là con tàu có thể lao thẳng vào vòng nguy hiểm. Do đó, NFU đòi hỏi một sự tập trung cao độ và tinh thần thép. Tiếp theo, phần thứ ba, kiểm tra khởi hành, những thủ tục sống còn trước khi nhổ neo. Dân đi biển, ai cũng thuộc nằm lòng điều này, an toàn bắt đầu từ trước khi tàu rời bến. Không một con tàu nào được phép nổ máy ra khơi nếu bỏ qua quy trình kiểm tra này. Nó cực kỳ tỉ mỉ, bắt đầu bằng việc xin phép thuyền trưởng. Sau đó, phải chắc chắn khu vực đuôi tàu không có chướng ngại vật. Tiếp đến là kiểm tra toàn bộ nguồn điện, hệ thống bơm và dầu máy. Rồi họ tiến hành bẻ lái thử về cả hai phía để xem hệ thống phản hồi có mượt không. Bước này phải làm ở cả hai chế độ FFU và NFU luôn. Riêng NFU thì chỉ test với các gốc nhỏ thôi để đảm bảo an toàn. Và cuối cùng là xác nhận tất cả các báo động đều đã trở về trạng thái bình thường. Rất cẩn thận. Trong suốt quá trình kiểm tra này, có một nguyên tắc tối thượng mà không ai được phép vi phạm. Đó là tuyệt đối không được tự ý tạo ra các lỗi giả trên hệ thống, trừ khi sách hướng dẫn của nhà sản xuất ghi rõ là được phép. Kỷ luật thép này nhằm ngăn chặn một kịch bản chớ chiều. Đó là trong lúc cố kiểm tra hệ thống an toàn, chúng ta lại vô tình làm hỏng hoặc gây nhiễu loạn chính hệ thống đó. Chúng ta cùng bước sang phần thứ tư, tình huống vận hành thực tế và cách con người linh hoạt thích ứng. Khi đã vươn mình ra biển lớn, môi trường xung quanh thay đổi liên tục và cách điều khiển tàu cũng phải linh hoạt theo. Nếu đang bơi giữa đại dương mênh mông, cứ bật lái tự động hoặc lái tay thông thường là ổn. Thế nhưng, hết tàu đi vào vùng luồng lạch hẹp một cái, hệ thống lái tay phải được kích hoạt ngay lập tức để căn chỉnh khoảng cách cho thật chuẩn xác. Trong điều kiện sương mù hay tầm nhìn kém thì sao? Cũng phải chủ động chuyển sang lái tay từ sớm. Đặc biệt,
nếu phải điều hướng qua vùng có băng giá. Quy tắc sống còn là không được bẻ lái quá gắt hay chạy lùi nếu không muốn dàn chân vịt bị băng nghiền nát. Giờ thì đến phần căng thẳng nhất, phần thứ 5. Xử lý sự cố trong tình huống khẩn cấp. Chuẩn bị kỹ đến mấy thì sự cố vẫn luôn rình rập. Thử tưởng tượng thế này, tàu đang chạy, đột nhiên còi báo động rú lên chói tai và vô lăng lái hoàn toàn bị liệt. Đứng tim chưa? Vậy nên, điểm mấu chốt là đây, bất kể chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không bao giờ được ấn nút tắt tiếng cảnh báo rồi để đấy. Đó là một sai lầm chết người. Ngay lập tức, người trực phải liếc nhìn màn hình, đọc hiểu xem lỗi gì đang xảy ra, nó ảnh hưởng đến bộ phận nào, rồi tức tốc báo ngay cho thuyền trưởng và buồng máy. Trong tình huống này, tốc độ phản ứng chính là ranh giới giữa an toàn và thảm họa. Và chuỗi phản ứng sinh tử này được thiết kế chính xác tới từng giây một. Ngay giây đầu tiên phát hiện sự cố, phải hét lớn. Bánh lái không phản hồi. Ở giây thứ 10, mắt phải quét qua trạng thái của các máy bơm. Đến giây thứ 30, bốc máy gọi ngay cho thuyền trưởng và bộ máy. Trong vòng đúng 1 phút, đài chỉ huy phải sẵn sàng chuyển sang hệ thống lái khẩn cấp. Và sang phút thứ 2, động cơ phải được giảm tốc. Không có thời gian cho sự hoảng loạn. Mọi thao tác phải dứt khoát chuẩn xác từng tích tắc để giành lại quyền kiểm soát cỗ máy khổng lồ này. Và chi tiết này thực sự làm nổi bật sự tài tỉnh trong thiết kế dự phòng của ngành hàng hải. Khi hệ thống đài chỉ huy tê liệt hoàn toàn, quyền kiểm soát không hề bốc hơi. Nó được chuyển ngay xuống sâu bên trong vùng tàu, tại buồng lái khẩn cấp. Lúc này, mọi máy móc tự động đều phải lùi lại, nhường chỗ cho bạn lính con người. Toàn bộ thao tác chỉ dựa vào tiếng hét, vào khẩu lệnh qua bô đàm. Đài chỉ huy đọc lệnh, người dưới buồng lái gào lại để xác nhận, trực tiếp dùng tay điều khiển hệ thống cơ học, rồi báo cáo kết quả. Cực kỳ nguyên thủy, nhưng lại là phao cứu sinh đáng tin cậy nhất. Đi đến phần cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay, phần 6, tầm quan trọng của việc ghi chép và minh bạch thông tin. Sau khi mọi sóng gió qua đi, nhịp tim đã trở lại bình thường, thì một nhiệm vụ quan trọng không kém lại bắt đầu. Luật hàng hải quốc tế yêu cầu sự minh bạch tuyệt đối, nên cuốn nhật ký tàu phải được ghi chép với độ chi tiết đến mức kinh ngạc. Mọi thứ, từ lúc thử máy bơm, kiểm tra hệ thống FFU, NFU trước khi rời bến, cho đến việc bất ngờ phải chuyển sang lái NFU do có biến, và nhất là diễn biến của một đợt mất lái khẩn cấp. Chuông báo động reo lúc mấy giờ, đài chỉ huy mất kiểm soát ra sao, thuyền trưởng nhận lệnh khi nào, tất tần tật đều phải được ghi lại rõ rành rành bằng giấy trắng mực đan, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Thêm một điểm chí mạng nữa trong giao tiếp mà chúng ta cần nhắc tới, đó là lúc chuyển giao trạm điều khiển, ví dụ như từ đài chỉ huy chính sang trạm phụ bên cánh gà khi tàu chuẩn bị cập cảng. Sự chuyển giao này bắt buộc phải được xác nhận bằng lời với nhau cực kỳ rõ ràng, kiểu như tôi đã nhận quyền điều khiển. Rủi ro lớn nhất ở đây là gì? Đó là cạnh hai thuyền trưởng cùng lái một con tàu. Nếu hai trạm vô tình cùng ra lệnh cho bánh lái một lúc, các mệnh lệnh sẽ đá nhậu bồm bốp, và hậu quả thì thật sự không dám nghĩ tới. Xuyên suốt bài phân tích hôm nay, chúng ta có thể thấy một bức tranh rất rõ ràng. Giữa một thời đại mà công nghệ tự động hóa, hệ thống lái tự động đang ngày càng thông minh và tinh vi đến mức khó tin, thì liệu một người điều hành kỷ luật, nhạy bén có còn là chốt chặn an toàn cuối cùng nữa không? Chắc chắn rồi. Dù máy móc có tối tân hiện đại đến mức nào đi chăng nữa, thì chính bản lĩnh, kiến thức chuyên môn và sự tuân thủ quy trình sắc bén của con người mới là yếu tố quyết định để chinh phục đại dương đầy rủi ro. Mọi người nghĩ sao về sự cân bằng giữa máy móc và con người này? Hy vọng bài phân tích hôm nay đã mang đến cho mọi người một góc nhìn mới mẻ và thú vị. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chúng tôi. This video provides guidance on the steering control console and NFU/FU steering controls, including operation, practical use, changeover, testing, logbook entries, and PSC inspection. All operations must comply with the instruction book, maker's manual, and the ship's SMS. The autopilot is an automatic steering mode. The steering control console is the overall station for selecting modes, controlling the rudder, checking feedback, and handling steering situations. Steering failure is highly dangerous, so this area must be understood well. The steering control console is the bridge center for controlling and monitoring the steering system. It allows us to select modes, give rudder orders, monitor rudder angle, check steering pumps, and receive alarms. During port entry and departure, it is usually changed to hand steering or FU. The steering wheel or helm is used to give steering orders in hand steering or FU mode. When the helmsman receives an order, they must repeat it, execute it, and report when the rudder reaches the ordered angle, for example, port 10, and confirm with, wheel is port 10. The rudder angle indicator is one of the most important indicators during maneuvering. It shows the actual rudder angle, not just the order given. If the rudder does not respond, report immediately with, rudder not responding. The steering gear pump control area indicates the status of pump 1 and pump 2. The steering alarm panel indicates various failures. When an alarm sounds, do not just press silence. Read the alarm, identify the effect,
inform the master and engine room, and prepare backup arrangements. Only one main control station must be clearly confirmed to avoid steering command confusion. FU stands for follow-up steering. In FU mode, you set the desired rudder angle, and the system moves the rudder to that angle and holds it. The third officer must not use emergency buttons without order, or unless the situation requires immediate action. FU is convenient for normal steering because it holds the rudder at the selected angle. When giving FU steering orders, monitor the rudder angle indicator. The risk of FU is that if feedback fails, the system may not know the rudder's exact position. Therefore, always look at the rudder angle indicator. NFU stands for non-follow-up steering. In NFU mode, the rudder moves only while you hold the control switch or lever. When released, the rudder stops at its present position. NFU is a direct control mode requiring the operator to continuously monitor the rudder angle indicator. The main risk of NFU is oversteering. If the command is held too long, the rudder may pass the intended angle, which is dangerous in narrow channels. NFU requires calmness and concentration. FU sets and holds the angle, while NFU is direct control. NFU is useful as a backup mode. When steering, orders must be short, clear, and in accordance with SMCP. Examples include Port 5, Starboard 10, Midships, and Steady. Repeating the order is required to avoid confusion. To change from autopilot to hand steering, call the helmsman and ensure readiness. Clearly state, change from autopilot to hand steering. Change the selector according to the manual and check the mode indicator. Give a small helm order and verify the rudder angle indicator responds correctly. Changing to NFU is usually done when FU has a problem or for testing. Inform the master if the vessel is underway. Ensure the operator understands NFU and monitors the rudder angle indicator. Change the selector to NFU, test a small command if safe, and confirm NFU steering engaged. When changing from NFU back to FU, ensure the rudder is near midships or at a controlled angle. Do not change mode if the rudder is moving strongly unless the manual permits. After changeover, check the mode indicator and test the rudder response. The pre-departure steering gear test is extremely important and must be fully recorded. Preparation for the test involves obtaining permission from the master or OOW, informing the engine room, and ensuring the stern area is safe. Check power supply, steering pumps, oil level, and alarms. Ensure communication is ready between the bridge, engine room, and steering gear room if needed. Check both Pump 1 and Pump 2 running and pressure. Section 10.3 covers testing rudder movement to both sides. Give port or starboard rudder orders. Check the indicator moves correctly and verify the angle. Give the midships order and confirm the rudder returns to 0. Monitor response time and for abnormal noise or vibration during the test. For the FU-NFU test, test FU by setting a small angle and confirming the rudder follows. Test NFU by holding port or starboard briefly and releasing when a small angle is reached. After the NFU test, return the rudder to midships and confirm. Avoid testing NFU with large rudder angles unless necessary. Alarm tests, if required by the manual, include checking power or pump failure alarms. Do not manually create faults unless allowed by the manual. After testing, confirm all alarms return to normal. Upon completion of the test, put the rudder amidships, confirm the steering mode is suitable, and ensure steering pumps are in the required condition. Record the test result in the logbook. Section 11 discusses practical use during navigation and maneuvering. At open sea, the system is normally on autopilot or hand steering. Regularly check the steering mode, heading, rudder angle, and alarm status. Excessive rudder movement on autopilot might indicate issues with settings, weather, or steering feedback. In narrow waters, use hand steering unless the master permits otherwise. The third officer must monitor rudder angle, heading, rate of turn, speed, and safe clearance. If a helm order seems unsuitable or if the rudder does not respond, report immediately to prevent the situation from worsening. Before port entry, call the helmsman, switch to hand steering, and test steering. Confirm steering modes, pumps, and rudder response during the master-pilot exchange. During berthing, the bridge wing may be used as the control station if available. The transfer of control must be clearly confirmed to avoid simultaneous control by two people. In restricted visibility, prepare hand steering, as collision avoidance situations can change quickly. Call the master, strengthen the radar watch, and maintain a safe speed. Switch to hand steering early if traffic density increases, or if the closest point of approach is unsafe. During ice navigation, monitor the steering system closely for abnormal loads on the rudder and propeller. Avoid harsh steering movements during ice navigation and follow company guidance. In thick ice, avoid using a stern movement carelessly
especially in ballast condition, to protect the propeller and shaft. Section 12 covers action in case of steering failure. If the rudder is not responding to a helm order, report immediately, call the master, and inform the engine room of a steering gear failure. Change to another steering pump or mode if ordered. Prepare emergency steering if bridge steering cannot be restored. If a steering pump failure alarm appears, check the other pump. Inform the master and engine room immediately, as this is serious, especially when maneuvering. If bridge control is lost but the steering gear room retains control, switch to emergency steering. Establish clear communication between the bridge and the steering gear room. In emergency steering, orders must be short, clear, repeated, and confirmed with the rudder angle. For example, the bridge orders starboard 10. The steering gear room repeats starboard 10, and upon execution, reports rudder is starboard 10. If the rudder is hard over, report immediately. Call the master and engine room and prepare to reduce speed. Check pump status and emergency steering capability. The third officer must know the ship's emergency steering procedure, location of the steering gear room, and communication methods. Conduct emergency steering drills according to SMS and record them fully. Ensure assigned personnel know how to receive, repeat orders, and report rudder angle during drills. Section 14 provides sample logbook entries. A normal check entry should confirm all components operate normally. A pre-departure steering test entry should confirm successful testing of pumps, rudder movement, FU and FU controls, and alarms, noting the master was informed. When changing to hand steering for port approach, the logbook should record the change, confirmation of the helmsman, satisfactory hand steering test, and that 2 pumps are running. An entry for using NFU due to FU failure should record the abnormality, informing the master and engine room, switching to NFU, and satisfactory rudder response. A steering gear failure entry must include the alarm activation, loss of bridge control, calling the master and engine room, speed reduction, and preparation of emergency steering. Emergency steering drill records should confirm communication testing, correct execution of orders, and procedure review with the crew. If the rudder is not responding, report immediately. Check the steering mode and pump status, inform the master and engine room, and prepare to change to NFU or emergency steering. Do not keep turning the helm repeatedly without reporting. If you are using NFU and want to return the rudder to midships, hold the control in the opposite direction until the rudder angle indicator reaches 0, then release. NFU does not self-center. If bridge steering control is lost in a channel, report steering failure immediately. Call the master, inform the engine room, check status, and prepare emergency steering. When transferring control to the bridge wing for berthing, confirm the control station and check the mode indicator, rudder angle, and engine controls if fitted. Control station transfer must be absolutely clear. When taking over the watch, check the steering mode immediately. Know if the vessel is on autopilot, hand steering, FU, NFU, or track mode. Check the actual heading, set heading, rudder angle, and steering alarms. Ask the outgoing officer about any steering issues. Prepare hand steering early if approaching restricted waters or a pilot station. The quick checklist includes confirming steering mode, checking the rudder angle indicator, pump status, and alarm panel. Remember that FU sets the angle, while NFU requires continuous holding to move the rudder, and release stops it. Always monitor the rudder angle with NFU. Test the steering gear before departure. If the rudder does not respond, report immediately and prepare emergency steering. Steering operations must follow procedures and clear confirmation.